88.7 FM. Because you're worth it. Because you're worth it. Because you're worth it. And you're worth it. You know you're worth it. Yes, you're worth it. We'll go the whole mile for you. Diamond 88.7 FM. We've got you. From the news desk of Diamond 88.7 FM Iroyin, this is news on the hour. In the headlines, Peter Obi hints at possible move to ADC ahead of 2027 elections. Captured Boko Haram bomber reveals 100,000 naira payment to bomb mosque in Maiduguri. No automatic bank debits under new tax laws, Oyedele assures Nigerians. 1 dead, 5 trapped as rice mill collapses in Kebbi. On the foreign scene, Mali, Burkina Faso impose restrictions on U.S. citizens. In sports news, AFCON 2025, Super Eagles set for Cote d'Ivoire, Cameroon or Mozambique in round of 16. Good afternoon and thank you for staying with us in Diamond 88.7 FM Ilorin. This is the news on the hour. I am Bisola Oduwole. Suleiman will bring you details of the news after this break. Please stay with us. We've all heard about home fires taking lives and destroying all that a family owns. These tragedies are reminders for us to double-check for fire safety. Make sure your home has properly installed and working smoke alarms. Practice a fire escape plan. Never leave cooking food unattended for long. Teach children never to hide but leave if there's a fire. Switch off all electrical appliances when not in use. In cases of fire, remember, the most important thing to do is to protect lives first. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Welcome back from that short break. Please note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. Former presidential candidate Peter Obi has hinted at a potential defection from the Labour Party to the African Democratic Congress ADC, a coalition-backed platform, during an event at the Nike Lake Resort in Enugu at the Nike Lake Resort in Enugu on Tuesday. The gathering was attended by key political figures, including the ADC National Chairman, David Mark, will be a former governor of Anambra State, told attendees that Nigerians should expect a new political direction in the coming year. The move signals growing speculation about Obi's next political step as preparations intensify for the 2027 general elections. A suspected Boko Haram suicide bomber, Ibrahim Mohammed, arrested by troops of Operation Hadinkai alongside local hunters in Yobe State, has confessed to being paid between 70,000 naira and 100,000 naira for carrying out suicide attacks. Ibrahim admitted involvement in the December 24 bombing at the Gamboru Market Mosque in Maiduguri, which killed 5 worshippers and injured 32 others. During interrogation, Ibrahim revealed that he and an accomplice were sent by commanders identified as Adamu and Abubakar, who operate between Adamawa and Mandara mountains. He said they entered the mosque after prayers when it was empty, pretending to pray while secretly digging spots to plant 2 IEDs. The explosives, he added, were set to detonate during Maghrib prayers. According to him, the bombs went off after the first raka as worshippers gathered, plunging the area into chaos. The suspect fled towards the market before being apprehended. The chairman of the Presidential Committee on Fiscal Policy and Tax Reforms, Taiwo, has reassured Nigerians that the newly approved tax reforms will not lead to automatic deductions from bank accounts regardless of transaction size or description.
Speaking on national television and reported by Diamond FM today, he stressed that no tax authority has the capacity to chase every citizen, adding that enforcement focuses on high-income earners, not everyday bank users. Oyedele said fears of bank debits were fueled by widespread misinformation, noting that wealthier Nigerians who stand to be affected by the reforms are influencing average citizens to resist changes that would actually benefit them. He explained that the reformed tax system relies on self-declaration, where individuals simply state their income or exempt status at year's end before paying the appropriate tax. Still on the local scene, the Rivers State House of Assembly has rejected and returned a 100,000 naira Christmas gift allegedly transferred to lawmakers on the orders of Governor Siminalayi Fubara, describing the payment as unsolicited and unlawful. In a statement signed by the House Committee Chairman on Information, Enemi George, the lawmakers insisted that public funds must follow due process and legislative approval. According to the Assembly, the transfer, which appeared in the lawmakers' account on December 30, violated financial procedures and formed part of what they described as the governor's recurring breach of constitutional provisions since 2023. While civil servants received approved holiday bonuses, the House said the payment to legislators bypassed all standard protocols. And moving on to Nasarawa State, the Nasarawa State Police Command has confirmed that at least 3 people were killed and several others injured after gunmen attacked guests at a traditional wedding in Kunza Community, Ashige Chiefdom, Lafia local government area on Tuesday night. Police spokesperson said 2 bodies were recovered at the scene while 9 injured victims were rushed to the hospital, adding that additional operatives had been deployed to restore calm. The Migili Youth Association MYA condemned the assault, describing it as barbaric and reprehensible. In a statement, its president, Comrade Ajay Oli Christopher, said the attack had heightened fear among citizens, particularly women and children, and called on Governor Abdullahi Sule to urgently deploy more security personnel to vulnerable areas within the Ashige chiefdom. The Olubadan of Ibadan land, Oba Rashidi Ladoja, has called on residents to make New Year resolutions that promote peaceful coexistence, unity, socio-economic rejuvenation and security. He made the appeal in a New Year message signed by his Chief Press Secretary, Mr. Olugbemi Gayoade, on Wednesday in Ibadan. Ladoja emphasized the importance of unity and adherence to Ibadan's cultural values as tools for achieving sustainable development. He urged the indigents and residents to remain committed to the progress of Ibadan land, adding that he had personally resolved to continue serving God and humanity as an example to others. And lastly, on the local scene, 1 worker has been confirmed dead and 5 others remain trapped after a section of a private rice mill collapsed on Tuesday evening in Brenin Kebbi, the Kebbi state capital. Rescue teams, including the State Fire Service and other emergency responders, continued operations late into the night as they worked carefully to reach victims buried under metal and debris. Kebbi State Deputy Governor, Senator Umaru Abubakar Tafida, who led the government delegation to the site, assured that all possible efforts were being made to rescue the trapped workers. He described the incident as tragic and emphasized the government's commitment to ensuring the safety of workers across the state. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilori. We're going on a short break. When we return, Mali, Burkina Faso impose restrictions on U.S. citizens. We'll bring you that story in foreign news and some others in the world of sports. Please stay with us. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin.
Welcome back from that break. You're still tuned in and listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Before that break, we took local stories. Now we move on to the foreign scene. On the foreign scene, Mali and Burkina Faso have announced travel restrictions on American nationals in response to the United States' recent expansion of its travel ban to nearly 40 countries. The two countries said the move was a reciprocal measure after they were included on the U.S. no-entry list based on nationality. In separate statements issued by their foreign ministries, Burkina Faso said it was applying equivalent visa measures to U.S. citizens, while Mali said it would immediately impose the same conditions on Americans as those applied to Malians entering the United States. Mali also expressed regret that the decision by Washington was taken without prior consultation. Still in foreign news, Turkish authorities have arrested 125 suspected ISIL members who in coordinated raids across 25 provinces, including Ankara, as part of an intensified nationwide crackdown. The arrests were announced on Wednesday by the Interior Minister, Ali Yelikaya, in a social media post. Yelikaya said the operation was the third in less than a week and came amid concerns over renewed ISIL activity in the region. He warned that anyone seeking to undermine national unity would face the full force of the state. And that's it on the foreign scene. Moving into the world of sports, Nigeria's Super Eagles will face either defending champions Cote d'Ivoire, rivals Cameroon, or Mozambique in the round of 16 of the 2025 Africa Cup of Nations. The Eagles secured their matchup after finishing top of Group C with a perfect 9 points from 3 games. Eric Chell's side sailed first place following a win over Uganda in Faye on Tuesday night. As group winners, Nigeria will take on the third-placed team from Group F, where qualification positions remain undecided. Cote d'Ivoire and Cameroon currently have 4 points each, while Mozambique sits third with 3 points. Group F will be concluded on Wednesday with Nigeria's round of 16 clash scheduled for Monday, January 5 at the Complex Sportif de Faye. Still in sports news, the Confederation of African Football (CAF) has opened discussions on hosting rights for the 2028, 2032 and 2036 Africa Cup of Nations tournaments following recent changes to the competition calendar. A top CAF source said the matter will be discussed at the executive committee meeting scheduled for mid next month. CAF officials are reportedly backing a proposal to invite bids for 3 consecutive AFCON editions instead of selecting hosts to one tournament at a time. The move follows the cancellation of bidding processes for the 2029, 2031, 2033 and 2035 editions. And that's it in the world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Peter Obi hints at possible move to ADC ahead of 2027 elections. Captured Boko Haram bomber reveals 100,000 naira payment to bomb mosque in Maiduguri. No automatic bank debits under new tax laws, Oyedele assures Nigerians. 1 dead, 5 trapped as rice mill collapses in Kebbi. On the foreign scene, Mali, Burkina Faso imposed restrictions on U.S. citizens. In sport news, AFCON 2025 Super Eagles set for Cote d'Ivoire, Cameroon or Mozambique in round of 16. And those are the major headlines as brought to you this afternoon. Before we wrap up the news, we take a look at our Today in History segment. Did you know that on this day in the year 1983, late President Muhammadu Buhari, a former military head of state, led a military coup that overthrew the civilian government of President Shehu Shagari, ending Nigeria's second republic? Now you know. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526 or 91 606 27526. Please join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world for a comprehensive bulletin. In the meantime, kindly log on to our website www.diamondfm.net to keep up to date with us from any part of the world. Download the Diamond FM app
on Google Store and iOS Apple Store, Diamond FM, or follow all our social media pages at Diamond 87 FM on Instagram and Facebook, at Diamond FM Ilorin, on YouTube, at Diamond 87_FM on X as well. The news on the hour was edited by Adeyemi Adewale. I am Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining supreme station. Do stay tuned for the news in Yoruba coming up shortly. Good afternoon and have a wonderful new year ahead. Music around the clock. Diamond FM. Mixing it up. Back to back. In the mix. You are now in the mix. 88.7 FM. All the hits. Your station, your music. Diamond. 88.7 FM. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. It's another beautiful Christmas season. Diamond FM Amusement Park Ilorin cordially invites schools, parents, NGOs, religious bodies, and all well-meaning philanthropists to this year's Everyday Father Christmas show running daily from December 5th to January 4th, 2026 with various affordable price categories available. For inquiry, call 080-2677-3152. Again, 080-2677-3152 or visit Diamond Amusement Park, Lot 2 New Yidi Road, Irewolede, Ilorin. Diamond Amusement Park, owned of unlimited funds. Ní ìlú Ìlọrin tó rẹwà yìí ní ìkànnì yìí wà tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́ ẹ yí síbẹ̀ kẹ́ ẹ jẹ gbádùn rẹ̀. Diamond 88.7 FM. Ẹ díjú yín kẹjà ládùn rẹ̀ ẹ jẹ́ kó mọ́ yín lára Diamond 88.7 FM ìkànnì tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Peter Obi fohùn lédè wípé òun ta kọsọ kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú pàtì bọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ṣáájú ètò ìdìbò ọdún 2027. àfúrásì ẹ̀sùn òkọ̀kù ikọ̀ Boko Haram ti jẹ́wọ́
wípé ó ń gba owó tó tó ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún kan láti ṣe ìkọlù sí mọ́ṣáláṣí kan nílùú Maiduguri. Oyèdélé ti ṣèlérí fún àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí wípé owó wọn ọ̀rìn mọ́ ọjà níjàkújà lórí òfin tuntun lórí owó orí lórílẹ̀‐èdè yìí. Ní ìpínlẹ̀ Kebbi ẹnìkan dágbére fáyé, àwọn márùn-ún ló há sí ibì kan tó ti ń pèsè ìrẹsì tó dà wó. Nílẹ̀ òkèrè ilẹ̀ Mali, Burkina Faso ti fi òfin de àwọn ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà wípé wọ́n lè wọ ilẹ̀ rẹ̀ mọ́. Ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ yìí ló ṣeé ṣe kó kojú ilẹ̀ Côte d'Ivoire, Cameroon àbí Mozambique ní abala kòmẹ́sì yọ ìdíje AFCON tó lọ lọ́wọ́ nílẹ̀ Morocco. Ẹ̀ka àsán akíwá pé a kú ọwọ́ lẹ́nu iṣẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti kàní Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Taiwo Adeyemi lónìí yìí ká sọ fún yín pé ẹ lè gbọ́ wa ní ojú ìtàkùn www.diamondfm.net. ẹ wò wá ní ojú òpó YouTube wa ní Diamond 87 FM. ẹ̀kọ́ nínú náà bọ̀ lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. Social media, Amy Omoyini, pretty by me. I'm blushing. Most video you lonely. Let's update everybody. As you can see, I'm at Bolakale Street, Cherry White House. Like they get black in if they got gone, let me. Every morning, Mama Shani 7 a.m. every day. Moshiman keep fit, Lele. Every shape me can see over Molo to you. Ó mà ṣe o, ó sì ṣe bẹ́ẹ̀ fọwọ́ ara rẹ̀ sílẹ̀kùn fólè fira rẹ̀ lájínigbé lọ́wọ́. Gbogbo ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú kọ̀rọ̀kọ́ndú ayé rẹ̀ àti ara rẹ̀ ló ti fi láyé lọ́wọ́ yìí. Àwọn tó o mọ̀ tó o sì mèrò ọkàn wọn. Ǹjẹ́ o tiẹ̀ mọ̀ àwọn tí ò ń bá dọ̀rẹ́ lórí ayélujára tó bẹ́ẹ̀ ṣá? Ayé le o, èèyàn sì burú. Kìí sì ṣe gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ ayélujára yìí náà ló fẹ́ dáadáa fún ọ. Ṣọ́ra mójú àwọn tó máa fàṣírí ayé rẹ lé lọ́wọ́ lórí ayélujára. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn náà rèé ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Olùdíje tẹ́lẹ̀rí fún ipò ààrẹ lórílẹ̀‐èdè yìí Peter Obi ti ṣàlàyé wípé òun takọ̀sọ kúrò nínú òṣèlú pàtì bọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò kan tó wáyé ní Nike Lake Resort ní ìlú Enugu ní àná ọjọ́ Ìṣẹ́gun. Ètò ọ̀hún ó ní àwọn èèkàn olóṣèlú láti rí alága àpapọ̀ òṣèlú ADC David Mark tó wà níkàlẹ̀. Obi tó fi ìgbà kan jẹ́ gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Anambra ṣàlàyé fáwọn èèyàn tó wà níbi ìpàdé ọ̀hún pé Nàìjíríà ó ní kí àwọn mọ̀lẹ̀ yìí máa retí ẹgbẹ́ òṣèlú tuntun ní ọdún tó ń bọ̀. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, ó tẹ̀síwájú wípé ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ó ní ká máa retí. Obi ló fohùn lédè láti parí awuyewuye tó ń wáyé lẹ́gbẹ́ òṣèlú tó fẹ́ lọ lẹ́yìn ìbọdún 2027. Afurasí ẹ̀sùn òkọ̀kọ̀ àgbésùmọ̀mí Boko Haram Ibrahim Muhammed ní wọ́n pàpọ̀ gbé láti ọwọ́ àwọn ọmọ ológun Operation Andikai pẹ̀lú ọdẹ ìbílẹ̀ kan ní ìpínlẹ̀ Yobe tó sì jẹ́wọ́ wípé ó ń gba owó tó wà láàrin ẹgbẹ̀rún lọ́nà 70 sí ẹgbẹ̀rún lọ́nà 100 kan náírà láti máa ṣe ìkọlù àdó olóró. Ibrahim gbà wípé ó ń lọ́wọ́ nínú ìbúgbàmù àdó olóró tó wáyé ní ọjọ́ 24 oṣù kejìlá ní mọ́ṣáláṣí tó wà nínú ọjà Gàmbóró nílùú Maiduguri tó ti já ọkàn mi àwọn olùjọ́sìn 5 tí àwọn èèyàn 22 sì fara kááṣá. Ìgbàfáwà lẹ́nu wo Ibrahim ṣàlàyé pé òun àti ẹnìkan ó ní àwọn adarí wọn tí wọ́n porúkọ wọn ní Àdàmú àti Abubakar rán níṣẹ́ ọ̀hún. Wọ́n tẹnumọ́ wípé àwọn adarí ọ̀hún ni wọ́n ṣọṣẹ́ láàrin òkè Adamawa sí òkè Mandara. Ó tẹ̀síwájú kí mọ́ṣáláṣí ọ̀hún ó ní òun wọ̀ lọ nígbà kó sẹ́nìkan níbẹ̀
ó sì parọ́ wípé òun gbàdúrà. Ó tẹ̀síwájú pé kòtò ni òun gbẹ tó ń gbé àdó olóró méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ sí sílẹ̀kùn olópadà dún nígbà tí wọ́n ń pèrún lọ́wọ́. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wí, ó ní àdó olóró ọ̀hún ó ní ó dún nígbà tí àwọn olùjọ́sìn ń jọ́sìn lọ́wọ́, tó jẹ́ pé òun fa kẹ́tẹ́ bá nígbà tó ń sagba ọ̀nà ọjà ká bá gbá òun mú. Alága ìgbìmọ̀ iléeṣẹ́ ààrẹ ilẹ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ àtúntò owó orí Taiwo Oyèdélé ṣèlérí fún àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí lẹ́ẹ̀kan sí wípé àtúntò owó orí tuntun nílẹ̀ yìí kò tún sì pé òun náà mọ̀ já nífowópamọ́sí. Ó tẹ̀síwájú wípé kò ní ṣe lórí bí wọ́n ṣe ń gba owó wọlé sí àwọn àpòsùnwọ̀n wọn lákòópa lórí ètò kan ní òní. Ó tẹnumọ́ pé òfin tuntun ọ̀hún ó ní kò fẹ́nikẹ́ni láṣẹ láti máa lé àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí kiri láti wá san owó orí. Ó tẹ̀síwájú pé owó tuntun ọ̀hún ó ní ó dojú sọ àwọn èèyàn tó ń jẹ́ pé wọ́n ní ọ̀bítíbitì owó kì í ṣe àwọn olówó kéékèèké. Oyèdélé tẹnumọ́ wípé àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí ló ń bẹ̀rù látàrí oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ fẹ́gẹ̀ẹ́ tán léde látọwọ́ àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tó náwó lọ́wọ́, tó jẹ́ pé wọ́n sì ń kó sí àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tó jẹ́ pé olówó kéékèèké ni wọ́n nínú láti má jẹ́ kí òfin ọ̀hún kọ́rẹ́sẹ̀ wálẹ̀. Ó wá tẹ̀síwájú pé àtúntò òfin tuntun owó orí ọ̀hún ó ní àwọn ilẹ̀ yìí yóò ti mọ kéde fún ara wọn èyí tán bá pa wọlé, pàápàá jùlọ ẹnikẹ́ni kò ní tí wọ́n lọ́pọ̀pọ̀n láti máa ṣe. Ní ìpínlẹ̀ Rivers, ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Rivers ti kọ̀ jálẹ̀ láti gba ẹ̀bùn owó tó jẹ́ ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún kan náírà tó ń fi ṣọwọ́ sákòsùnwọ̀n wọn láti ọwọ́ gómìnà Simlaye Fubara. Wọ́n ṣàlàyé pé owó ọ̀hún ló jẹ́ nǹkan táwọn ò béèrè fún, kò sì bá òfin mu. Èdè kan tó léde látọwọ́ alága ìgbìmọ̀ tẹ́kọ̀ tó lé lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn Adeyemi George ṣàlàyé pé àwọn aṣòfin ọ̀hún tẹnumọ́ wípé owó òlu ó ní kí wọ́n ná ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà òfin àti kí àwọn aṣòfin kan buwọ́ lù ú. Gẹ́gẹ́ bí àwọn aṣòfin ọ̀hún ṣe rí owó ọ̀hún òníwọ̀n àkósùnwọ̀n wọn ní ọgbọ̀njọ́ oṣù kejìlá, tó jẹ́ pé ó tako ìlànà pàápàá jùlọ láti ná owó ìjọba. Wọ́n tẹnumọ́ pé Fubara bó ṣe ná owó ìjọba rèé láì bọ̀wọ̀ fún òfin láti gba ṣàkóso ilẹ̀ ọ̀hún 23. Àwọn tẹ̀síwájú wípé àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ó ní wọ́n ti gba ẹ̀bùn owó ọdún wọn. Àwọn aṣòfin ọ̀hún tẹ̀síwájú wípé gómìnà ó ní ó kùnà láti gbàṣẹ lọ́wọ́ àwọn aṣòfin láti pé ó fún àwọn aṣòfin ọ̀hún ní owó ọ̀hún pé àwọn tó lò ó ní kò bá òfin mu. Láti ìpínlẹ̀ Nasarawa, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Nasarawa ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn mẹ́ta ni wọ́n já okùn ẹ̀mí wọn tọ́gọ̀rọ̀ sì fara kááṣá nígbà táwọn agbébọn kan ṣe ìkọlù síbi kan tí wọ́n ti ń ṣe ìdáná ní agbègbè Kunsa ní Aginkechin Farm ní ìjọba ìbílẹ̀ Láfíà ní àṣálẹ́ àná ọjọ́ Ìṣẹ́gun. Agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Nasarawa fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn òkú méjì ó ní wọ́n ti rí, àwọn mẹ́sàn-án tí bí wọ́n dìgbàdìgbà lọ sí ilé ìwòsàn. Wọ́n tẹ̀síwájú wípé báyìí wọ́n ti kó ọlọ́pàá ṣọwọ́ sí agbègbè ọ̀hún jẹ́ kí àlàáfíà rẹ́sẹ̀ wálẹ̀. Ààrẹ fún ẹgbẹ́ àwọn ọ̀dọ́ Mingle Youth Association ti bu ẹnu àtẹ́lu ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Ààrẹ wọn Comrade Adeyemi Christopher ló bu ẹnu àtẹ́lu ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún, pàápàá jùlọ wípé àwọn ògùrọ̀wẹ̀rẹ̀ àti àwọn obìnrin wọn ti ń bẹ̀rù látàrí ìkọlù ọ̀hún. Ó wá ké sí gómìnà ìpínlẹ̀ Nasarawa Abdullahi Sule kó rí pé ó kó àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá ṣọwọ́ sí agbègbè Achinke Chiefdom. Ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Olùbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Rasheed Ládọjà ti ké sí àwọn olùgbé ìlú Ìbàdàn kan rí pé wọ́n ṣe ìpinnu ọdún tuntun lójú náà láti rí pé ìkùnú wọn ó ní ó fi àyè gba ìṣọ̀kan, pàápàá jùlọ ètò ààbò kúrẹ́sẹ̀ wálẹ̀ ní ilẹ̀ Ìbàdàn. Nígbà tó àwọn ẹ̀bẹ̀ ọ̀hún nínú iṣẹ́ ìkíni fọ́nrán tuntun tó lóde látọwọ́ akọ̀wé ọ̀rọ̀ ròyìn rẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Olúgbémiga Ayọ̀adé ní òní ọjọ́rú ní ìlú Ìbàdàn. Ládọjà tẹnumọ́ wípé pàtàkì ìṣọ̀kan, pàápàá jùlọ tí wọ́n fún àṣà ilẹ̀ Ìbàdàn ọ̀nà gbọ́dọ̀ lò fún ìdàgbàsókè tó nítumọ̀. Ó wá ké sí àwọn ọmọ bíi ilẹ̀ Ìbàdàn àtàwọn olùgbé ilẹ̀ Ìbàdàn kan farajìn, pàápàá jùlọ fún ìdàgbàsókè ilẹ̀ Ìbàdàn. Ní ìpínlẹ̀ Kebbi, òṣìṣẹ́ kan ni ó dágbére fáyé tí a márùn-ún sì ti há sí látàrí ibì kan tí wọ́n ti ń pèsè ìrẹsì tápá kan rẹ̀ dàwó ní ìrọ̀lẹ́ àná ọjọ́ Ìṣẹ́gun nílùú Benin Kebbi, olúùlú ìpínlẹ̀ Kebbi. Àwọn òṣìṣẹ́ àdóòlàmí láti rí àwọn òṣìṣẹ́ panápaná òní wọ́n ti ń gbìyànjú láti rí pé wọ́n dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn wọn tí wọ́n há sí abẹ́lé. Ìgbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Kebbi Sẹ́nẹ́tọ̀ Umar
Abubakar Tafida tí kó léde àwọn aṣojú ìjọba láti lọ ṣe àbẹ̀wò síbi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Ó tẹ̀síwájú wípé ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti rí i pé wọ́n dóòlà ẹ̀mí àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún tí wọ́n há sí abẹ́lé tó dàwó. Ó tẹnumọ́ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Kebbi ló farajìn láti rí i pé wọ́n pèsè ètò ààbò tó ní fún àwọn òṣìṣẹ́ káàkiri tìbútòrò ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ní amúwáṣe etí ìgbọ̀nyìn láti kànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí a lọ sí ilé òkèrè níbi tí ilẹ̀ Burkina Faso àti Mali ti fi òfin de àwọn ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà láti má wọlé rẹ̀ mọ́. Lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. Nígbà tó bá ń sùn lọ́wọ́ ara ríro kan jàǹgbọ̀n lọ́wọ́ sẹ́ńpẹ́ ó kan jàǹgbọ̀n jẹ́jẹ́jẹ́ níṣẹ́ rẹ̀ kò mú nira lọ́wọ́ rárá ẹ̀fọ́rí ìrora wa gbígbà ó sẹ́ńpẹ́ ọkọ̀ yín ti dé. Pírí lolongo jí ẹ̀kìrì jígbọ́nra tàná dànù sẹ́ńpẹ́ night lẹ́yìn iṣẹ́ òòjọ́ tó wá kẹ́fìn ìrora tó lè fa ìrorun sùn bó ṣe ń fẹ́ tó o bá wojú aago tó rí pé ó ku ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó o fẹ́ sùn gbé sẹ́ńpẹ́ night hóró méjì lura wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni sẹ́ńpẹ́ yóò máa ṣiṣẹ́ lágọ̀ọ́ ara rẹ nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́ tí ìlera pípé yóò sì jẹ́ tiẹ̀ tó o bá ti jí láì látàtì sẹ́ńpẹ́ night jẹ́jẹ́ kulẹ̀ níṣẹ́ rẹ̀ lágọ̀ọ́ ara rẹ̀ lójú oorun kébé ni fún ẹ láàárọ̀ ọjọ́ kejì lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká pò oògùn òyìnbó ló ṣe é bára rẹ̀ ò bá ṣe wéré lẹ́yìn ọjọ́ kẹta kàn sí dókítà rẹ̀ Sempin Night. ẹ̀fọ́rí ìrora wa gbígbà ó Sempin ọkọ̀ yín ti dé. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ni amúwáṣe tí gbọ̀nyìn láti kànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ìròyìn ọ̀hún tẹ̀síwájú ní ilé òkèrè. Ilẹ̀ Mali àti Burkina Faso ti kéde wípé òun ti gbégi dínà àwọn ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà wípé wọn ò gbọdọ̀ wọlé rẹ̀ mọ́ látàrí bí Amẹ́ríkà ṣe kéde òun ti fòfin de àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n tó 40 wípé wọ́n lè wọ ilẹ̀ rẹ̀ mọ́. Orílẹ̀ méjèèjì ṣàlàyé wípé ìgbésẹ̀ náà làwọn gbé bílẹ̀ Amẹ́ríkà ṣe kà mọ́ ara àwọn orílẹ̀-èdè ọ̀hún. Tẹ̀jáde kan tó léde látọwọ́ iléeṣẹ́ ìjọba ilẹ̀ méjèèjì tó ní sí ọ̀rọ̀ olókèrè ilẹ̀ Burkina Faso ṣàlàyé wípé ìgbésẹ̀ tó ń gbé ó ní òun fi ṣe okòsọ́pẹ̀sọmọ ni ó ní okòsọ́pẹ̀sọmọpẹ̀ lọ́pọ̀ sọmọ ní padà lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Ilẹ̀ Mali ṣàlàyé wípé òun náà ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti rí i pé òun fi òfin de ilẹ̀ Amẹ́ríkà wípé àwọn ọmọlẹ̀ rẹ̀ wọn lè wọ ilẹ̀ Mali mọ́. Ilẹ̀ Mali ló wá kàmínú lọ́rọ̀ ọ̀hún pé Amẹ́ríkà kò kàn sí kó tó gbé ìgbésẹ̀ náà. Lábala ìròyìn eré ìdárayá ikọ̀ Super Eagles sílẹ̀ yìí ló ṣeé ṣe kó kojú ilẹ̀ Cordova ilẹ̀ Cameroon àbí Mozambique ní abala kò mẹ́sọ̀yọ̀ lóye AFCON tó nà lọ́wọ́ ní ilẹ̀ Morocco. Ikọ̀ Super Eagles òní ó lékè ìsọ̀rí kẹta tó wà nígbà torí àmì 9 nínú ìdíje mẹ́ta tí ó gba. Ikọ̀ ọ̀hún tí ẹ̀rìchẹ́lẹ̀ ń kó sòdí ló gbé wúrò sójú ikọ̀ ilẹ̀ Angola ní Fes ní àṣálẹ́ àná ọjọ́ Ṣẹ́gun tó sì lékè nínú ìsọ̀rí ọ̀hún. Ilẹ̀ Nàìjíríà òní yóò wá kó pẹ̀lú ìtàṣepọ̀ kẹta ní ìsọ̀rí karùn-ún. Ilẹ̀ Cordova àti ilẹ̀ Cameroon òní wọ́n jọ ní àmì 4 báyìí tí ilẹ̀ Mozambique sì wà nípò kẹta ní ìsọ̀rí karùn-ún pẹ̀lú àmì ayò 3. Ìdíje wọn òní wọ́n gbá ní òní ọjọ́ Ìṣẹ́gun. Àjọ CAFO ti kéde wípé wọ́n fáwọn èèyàn láǹfààní àfihàn hàn wípé wọ́n gba àlejò ìdíje AFCON 2028 2032 àti 2036. Wọ́n ṣe mú àtúnṣe débà bí wọ́n ṣe ń gba ìdíje ọ̀hún. Ìkankan tó jẹ́ orísun ìròyìn nínú àjọ CAFO ṣàlàyé wípé ọ̀rọ̀ wọn ni wọ́n sọ ní ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ CAFO tí ó wáyé ní ọdún tó ń bọ̀. Àwọn òṣìṣẹ́ CAFO ti fẹ́ hàn wípé àwọn tí ó gbàlejò ìdíje ọ̀hún ò ní kí wọ́n kéde wọn ní ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo. Lẹ́ẹ̀kan sí àwọn kókó náà rèé. Akásítì gbọ́yìn pé Peter Obi ti kéde wípé ó ṣeé ṣe kó ń takọ̀sọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ṣáájú ètò ìdìbò ọdún 2027. Àfúrásì ikọ̀ Boko Haram kan ṣàlàyé wípé ó ń gba owó tó tó ẹgbẹ̀rún
lọ́nà ọgọ́rùn-ún kan náírà láti ṣe ìkọlù sí mọ́ṣáláṣí kan tó wà ní ìlú Maiduguri. Oyèdélé ṣèlérí fún amọ̀lẹ́yìn lórí ìlànà owó tuntun tí ó léde nílẹ̀ Nàìjíríà tó bá di oṣù kìíní ọdún tó ń bọ̀. Ní ìpínlẹ̀ Kebbi àti kàṣítì gbọ̀nyìn pé nìkan dágbére fáyé àmọ́ sì ti ha látàrí ibì kan tó dà wó ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Nílé òkèrè akásítì gbọ̀nyìn pé ilẹ̀ Mali, Burkina Faso ti fi òfin de ilẹ̀ Amẹ́ríkà pé àwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n lè wọ ilẹ̀ ọ̀hún mọ́. Lákòótán a kà fún yín pé ikọ̀ Super Eagles yóò ṣe é ṣe kókó ju ilẹ̀ Cote d'Ivoire, Cameroon àbílẹ̀ Mozambique ní abala kọ̀mẹ́sìjọ ìdíje AFCON tó lọ lọ́wọ́ ní ilẹ̀ Morocco. 1983 ó ní ààrẹ ilẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀ rí Muhammadu Buhari kó àwọn ọmọ ológun ṣòdé láti gbàjọba lọ́wọ́ ààrẹ alágbádá ilẹ̀ yìí nígbà náà ààrẹ Shehu Shagari. Ẹ lè pè sí orí nọ́mbà yìí 0916-7526 fún ròyìn lọ ní agbègbè yìí. Ẹ pàdé wa tó bá di aago márùn-ún àbọ̀ ìrọ̀lẹ́ òní fún ìròyìn àgbáyé wa ní kàìndá amọ̀dé 8.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Adeyemi Adéwálé ní olóòtú ròyìn. Taiwo Adeyemi ló tún tó kà á sí etí ìgbọ̀yìn. Lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ọwọ́ lẹ́nu iṣẹ́. Gbogbo wa la ti gbọ́ rí nípa iná ọmọ rárá tó ń pẹ̀mí tó tún ba gbogbo dúkìá jẹ́. Ìjàmbá yìí yẹ kó máa pè wá ṣàkíyèsí láti ṣàyẹ̀wò dáadáa láti dẹ́kun ìjàmbá iná lágbègbè wa ni. Rí i dájú pé ó fi ẹ̀rọ apenisákíyèsí iná sínú ilé rẹ̀, kọ́ nípa ọ̀nà àbáyọ bóyá tí ìjàmbá iná bá ṣẹyọ. Má ṣe fi oúnjẹ sílẹ̀ sórí iná láì mójútó.